नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए चलते हैं पुणे के सबसे शानदार फैशन इवेंट पुणे टाइम्स फैशन वीक 2025 की ओर, जहां विरासत, नवीनता और ग्लैमर का भव्य संगम देखने को मिला। 3 दिनों तक वेस्टिन होटल पुणे में चले इस भव्य आयोजन में देश के नामी डिजाइनर, उभरती प्रतिभाएं और दमदार शो स्टॉपर्स ने रैंप पर जलवा बिखेरा। पहले दिन हाउस ऑफ श्रुति मंगेश और संस्कृति द कल्चर बुटीक जैसी ब्रांड्स ने पारंपरिक पोशाकों को आधुनिक ट्विस्ट के साथ पेश किया। ईशा मालवीय और रोहित चंदेल जैसे सितारों ने शो टॉपर्स के रूप में सभी का ध्यान खींचा। दूसरे दिन रचनात्मकता की झलक देखी। MIGA फैशन इंस्टीट्यूट के उड़ान 2025 से लेकर लेबल प्रीति, जादू और पेशवाई श्रीमंत तक विविध रंगों और थीम्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निम्रत कौर और वैदेही परशुरामी जैसे हस्तियों ने रैंप पर मचाया धमाल। तीसरे दिन मेडिक्वेन, डिवा पेजेंट्स और INSD पुणे जैसे मंचों पर युवा ऊर्जा और भव्यता का मेल देखने को मिला। ग्रैंड फिनाले में रोहित वर्मा के शानदार कलेक्शन ने शो में 4 चांद लगाए, जहां ईशा कॉपीकर ने शो स्टॉपर बनकर समापन किया। इस आयोजन को सफल बनाने में बबल कम्युनिकेशन की बड़ी भूमिका रही। Collection name is Monet on a Stroll. This is inspired by Claude Monet's painting, which is the water lily. So as you can see on the garment as well, the Monet's painting effect you can see clearly. There are little lilies over here. There are water ripples. You can see some glimmer as well. That's why we use a lot of crystals, which is very subtle, but you can see the hint as well. So it is like a collection, a art which is alive in front of her. You can see her. It's like walking art. And she has worn the garment really well. It's like looking very beautiful on her. So we are really glad that you could do this and you could come last woman, and it's amazing. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Anything else? I think so. I did this collection Glam Gala as the inspiration from the glitz and glamour. I think every woman wants to look very beautiful. Every woman has got the glitz inside her, glamour inside her. So this collection is dedicated to all the women out there. Right, so you tell us how the feeling for the show. Well, I love Rohit's collection. I love Rohit's work, and he's a very dear friend. So it was, an honor to walk for him at the grand finale and for Pune Times, of course. And like he said, his collection is Glam Gala, depicting, what a woman's essence, what a woman likes to wear. Basically, it's about self-expression, it's about being bold, it's about bringing out each woman's individuality. So I think I loved what I was wearing. I just felt like a queen, as if I owned the stage. And the colors that he had in his show were fab. It was a very colorful show. And then in the end, the grand finale was me in white. So that, it was just a fabulous show with a fabulous ending. What's the one thing that you liked about it? I like drama. I'm from Bollywood. I love drama, I love glamour, I love glitz, I love lace, I love feathers, there's nothing that I don't love about what I'm wearing. I think you see Isha after a long time and she's looking gorgeous. She's on her best self right now. And that is oozing off the pores of her body. She's looking she's glowing. And very soon you're going to see her in a very good projects too. Oh wow, thank you so much. Yeah. So the name of the collection was Glitterati because it's all glitter and shine. So we created this collection for the party people of Pune, and that has been our inspiration. So I feel that it went up really well. So you as a designer, what do you think, how important is the publicity and media for this type of shows? So when we talk about fashion, it comes up with that hype of it should reach out to people, it should be honored by celebrities so that it becomes a trend, that because our country is such that people follow celebrities, they follow trend. Thanks to the social media thing, everything picks up well when a celebrity wears it. So I think platform like this is extremely important. And we create so many things, but if we keep it in our books and no one knows about it, and media plays such an important role to make our designs or creativity reach up to the people. And also, in the first day also we had a show, and so how you feeling two shows in the Yeah, first day I did from the house of Shruti Mangesh, I did for men's collection. It was stripes, exclusive menswear. But today it was all the restaurant owners of Pune, the big names walking for us. We are so privileged about that. And the vibe has been very different, but it has been up to that level.
So that's about the media. They take care of it. Okay. Also, Bubble is handling the entire PR and media for this Today Times Week, and Bubble is also competing this year 15 years. What do you want to say about it? Keep doing what you're doing. You guys are amazing with the work. Keep spreading the good things to people. Keep connecting good people to each other. And thank you so much for whatever you have done so far. Yeah, We're and so proud of you. we follow Bubble, and Bubble, the reachability that it gives to the designers or any creative person, it is really excellent. Thanks. Thank you. so much. Thank you. फोनकर आणि आज इकडे पुणे टाइम्स वीक या म्हणजे टाइम्स सॉरी परत फॅशन वीक पुणे टाइम्स फॅशन. नमस्कार, मी स्मिता गोंदकर आणि आज पुणे टाइम्स फॅशन वीकमध्ये मी श्रुती मंगेश या डिझायनरसाठी रॅम्पवर चालले. तिकडे त्यांची शो स्टॉपर होते आणि खूप सुंदर असं आउटफिट त्यांनी डिझाईन केलेलं आहे. मला तर खरं तर श्रुती मंगेश हे पुण्याचे प्राईड आहेत आणि मी काही वर्षांपूर्वी टाइम्स वीकमध्ये परत आहे पुणे टाइम्स वीकमध्ये पुन्हा म्हणजे आधी चालली आहे आणि तेव्हा मी दुसऱ्या डिझायनरसाठी चालत होते. पण तेव्हा मी जेव्हा श्रुती मंगेश यांचे डिझाईन्स आणि त्यांचा जो शो बघितला तो इतका मला ग्रँड वाटला आणि इतका इट वॉज सो अमेझिंग. केवढा ड्रामा होता त्यांच्या शोमध्ये हे बघून मला खूप कौतुक वाटलं त्यांचं. मला नेहमी वाटायचं की कदाचित आपल्या पुण्यामध्ये त्या तगडीचे किंवा त्या लेवलचे कदाचित डिझायनर्स आहेत की नाही याची शंका होती. पण श्रुती मंगेशची ती पूर्णपणे पुसलेली आहे. वी आर इक्वली तोडी जे डिझाईन्स असतात आणि डिझायनर्स आहेत पुण्याकडे आणि ह्याचा मला खूप खरंच अभिमान आहे. आणि खूप छान असा गाऊन त्यांनी डिझाईन केला आहे आणि आमचा जो थीम होता तो पुण्याचा नाईट लाईफवरती होता आणि इट वॉज व्हेरी व्हॉट यू से रेस्टॉरंट्स आपल्या पुण्याचे खूप दर्जेदार असतात आणि दरवर्षी आम्ही जेव्हा टाइम्सचे रेस्टॉरंटच्या अवॉर्ड फंक्शनला येतो तेव्हा मला कळतं की बापरे एवढे नवीन रेस्टॉरंट्स आलेत आणि त्या तगडीचे असतात. पुण्याचं सोशल लाईफ पुण्याच्या लोकांना पुणेकरांना बाहेर जाऊन जेवायची खूप हाऊस असं पण दे ऑल व्हेरी काय म्हणून आउट गोईंग नक्कीच. आणि म्हणून हा जो थीम होता ह्यांना सगळे मॉडेल्स नव्हते तर रेस्टॉरंट ओनर्स या शोमध्ये होते. ह्याच्यामध्ये बरेच महिला होते बरी सुंदर सुंदर महिला आणि दे ऑल व अमेझिंग आणि त्यांनी रॅम्प ओन केलं. खूप सुंदर सगळ्या दिसल्या रॅम्पवरती. सो इट वॉज अमेझिंग आणि खूप छान शो झाला. खूप एन्जॉय केलं. स्मिता जी, बबल कम्युनिकेशन इस पूरी फैशन वीक का PR और मीडिया हैंडल कर रही है और उसको अभी इस साल 15 साल कंप्लीट हुए. आप क्या कहना चाहेंगे? तो बबल वीक इट्स आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि 15 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं एंड आई बिलीव एवरी ईयर यू टेक केयर ऑफ दिस. आप ये जिम्मा उठाते हैं तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड ऑल्सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. यू डूइंग अ ग्रेट जॉब क्योंकि जब भी फ़ोन या जब भी सोशल मीडिया कुछ भी आप खोलो तो I think the news is all about Pune Times Week everywhere. So this is amazing and it's really nice. Thank you. Thank you. Thank you. और ये talented designers का how far you feel? One word, fab. See, it's also important that the budding designers get an opportunity to get a push, be more confident. So, of course, you feel responsible as an artist, as an actor, when they choose you to be the showstopper, to be as great as possible, because at the end of the day, more than you, it is their designs on floor. So, it has to be expressed beautifully, and that is what I keep in mind when I'm there. So I remember an instance when, because it's obviously the first time for them, and being supported by the institute is a great initiative, and I completely applaud that. So I remember this instance which I would like to share, that I remember telling them that do not get worried, do not get scared, don't worry, it will be a fab show, and that is exactly what you saw inside. And I'm really very happy that the audience had a great time. So I love you guys. Thank you for always being with me, for supporting me. And I love the designers. Their clothes were fab and I loved it. So प्रिया मुझे बताइए आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पुणे टाइम्स फैशन वीक में और रैम्प पे जब आप उतरी आप यू वेरी ब्यूटीफुल ऑन रैम्प, सो मच ऑफ ग्रेस एंड सो मच ऑफ एलिगेंस.
क्या बोलना चाहेंगे आज के कलेक्शन के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा रैम्प वॉक करके. आई वॉज वॉकिंग फॉर INS और इतना बडिंग टैलेंट और यंग टैलेंट, यंग डिज़ाइनर्स, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें सपोर्ट करके. आई मीन यू कैन सी द आउटफिट. इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी जेन ज़ी डेनिम में आउटफिट है और अपने स्ट्रगलिंग डेज याद आ गए जब मैं टीवी भी कर रही थी एंड आई वाज लुकिंग फॉर वर्क, और अपने टीवी डेब्यू और OTT डेब्यू का टाइम याद आ गया. और बहुत हमें यंग डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करना चाहिए और इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ. एंड आई थिंक द लुक देव क्रिएटेड इज़ वेरी प्रिटी, वेरी यंग, और बहुत मज़ा आया रैम्प वॉक करके.